Hi, I'm your fan. So I have a question. Since when I was in middle school or high school, I've been bullied a lot. So I'm kind of traumatized from it. So I take medications, and I cannot sleep. Sometimes it haunts me when I sleep. Also, I have trouble with socializing with people, especially Korean, because I'm from Korea and I was bullied a lot in Korea. So I wonder, I'm trying to accept it and forgive them so that I don't suffer. But it's really hard. Therapy doesn't work. Medication doesn't work. I cannot have daily life without medication. So what should I do now? 첫째는 치료를 받아야 되고요. First, you need to get treated. 왜냐하면 그 분야를 평생 연구한 사람이 정신과 의사입니다. So I'm sure there are psychiatrists, psychologists who have studied this, right, specific issue for a long time. 치료가 좀 잘 안 되더라도 그 사람들보다 더 치료를 잘하는 사람은 없습니다. So even if the treatment is not perfect for you, I mean, I don't think there's any other better option, for you to go and find help. 그들이 치료를 못 한다면 완치라는 목표를 포기해야 됩니다. So if you think that you're not getting better with treatment, you have to kind of give up the idea of complete cure. 지금보다 조금 낫는 것을 목표로 해야 돼요. So your objective should be incremental improvement. 일정한 그런 트라우마를 안고 그걸 내가 인정하고 살아갈 수밖에 없습니다. Maybe it's inevitable that you carry some parts of that trauma for the rest of your life. 즉 육신에 대해서 말씀드리면 다리를 하나 다쳤을 때 치료를 해서 걸을 수 있으면 다행입니다. For example, say, from a physical body, one of your legs got hurt. And if you can heal it so that you're back to normal, that's great. 근데 더 이상 치료가 안 된다면 우리는 지팡이를 짚고 다닐 수밖에 없습니다. But when the doctors say, despite their best efforts, they can't treat and wholly bring you back, sometimes you do have to walk the rest of your life with a limp or with a cane. 그 정도의 불편을 감수해야 합니다. So that level of inconvenience you have to kind of live with. 다리가 하나 다쳐서 지팡이를 짚고 다녀서 다른 사람에게보다는 약간의 불리한 조건이 있지만 그렇다고 불행하게 살 이유는 없습니다. But the fact that you have to kind of use a cane for the rest of your life, you might not be as fast or agile as other people. That doesn't mean you have to live in suffering for the rest of your life. 근데 100m 달리기를 딴 사람만큼 못한다, 등산을 못한다 이런 생각을 하면 현실에 맞지 않기 때문에 이것은 욕심이고 욕심 때문에 괴로움이 생기는 겁니다. 다리 때문에 생기는 게 아니고. So if your leg is hurt like that, and your objective is to run a 100-meter relay, or if your objective is to hike up a steep mountain, then your objective is not does not align with your reality, and thereby cause you suffering. 또 두 다리를 못 쓸 수도 있습니다. Sometimes maybe both of your legs you can't 그럼 use. 휠체어를 타야 합니다. Then you have to be on a wheelchair. 내가 휠체어는 타지만은 그래서 조금 불편하지만은 나는 행복하게 살 수는 있다는. I may be in a wheelchair, it inconveniences me a little, but I can still live happily. 휠체어에서 일어나고 휠체어를 버려야만이 행복해진다는 것은 올바른 관점이 아닙니다. And if a person in a wheelchair says, what, I'll only be happy when I can actually walk on my own 2 feet, that's not the right perspective to hold. 우리는 개선할 수 있는 것은 개선하고 개선하지 못하는 것은 그 한계를 인정하고 간직하고 사는 수밖에 없다는. So what we can improve, we'll strive to improve. But if there are things that we cannot improve at this time, then those constraints you have to live with. 내가 병을 낫고자 하는 것은 욕심이 아니지만은 나을 수 없는데 낫고자 한다면 그걸 욕심이라고 말합니다. So my desire to get better when I have an illness, that's not greed. But if you have a desire to get completely better while it's not possible for you to get completely better, then that is greed. 지금은 트라우마 때문에 괴로운 게 아니고 자기가 욕심을 내기 때문에 괴롭다. So it's not trauma that's actually causing you suffering at this point in time. It's your desire to completely rid yourself of that trauma that is causing you suffering. 심리 병원이 아니고 수행적 관점에서 약간의 제가 도움을 주는 말을 한다면 얼마나 도움이 될지는 모르지만은 한번 해보시기 바랍니다. So I don't know if I can help you, get over your trauma. But if I were to speak to you, maybe a suggestion from a practice perspective. 매일 108배 절을 하십시오. Do 108 bows every day. 그러면서 이렇게 마음속에서 새기십시오. And tell yourself as you do this.
나는 왕따를 당한 적이 없다. I have never been bullied. 나는 왕따를 당한 적이 없다. I have never been bullied. 다만 그들은 그런 식으로 자기들끼리 그렇게 놀았을 뿐이지 내가 당한 것, 그들이 나에게 왕따를 시킨 것은 아니다. You know, it's, the perpetrators, you know, just they were kids who actually acted out however they will, but they never intentionally bullied me. 당신이 그렇게 계속 절을 하면서 나는 왕따를 당한 적이 없습니다 하는 것이 뭐 1년이든 2년이든 어느 순간에 받아들여진다면 치료가 됩니다. So, and as you do this a year, 2 years, whenever it is, however long it takes, if there comes a time in which you fully accept to yourself that you have never been bullied, then you have been healed. 근데 그것이 잘 안 될 확률이 없습니다. But of course, the probability of you fully accepting that is 그래서 low. 제가 의사의 도움을 받으라는 겁니다. That's why I said you need medical help. 수행이라는 것은 자기가 자기를 치료하는 겁니다. Practice, Buddhist practice is all about healing yourself. 그러나 정신과라는 것은 자기가 자기를 치료할 그 자력과 힘이 없을 때 타인의 도움을 받을 수밖에 없다는 거예요. But when you don't have that strength within you to kind of heal yourself and go through this practice, then you do need help from outside. 자기가 자기를 정말 사랑한다면 이 세상에 어떤 사람도 나를 해칠 수 없다는 걸 알아야 합니다. And if you truly love yourself, then you have to know that no one in the world is powerful enough to actually cause you harm. 뭐 조금 극단적인 비유를 들어보겠습니다. Let's take an extreme example. 혹시 이 비유가 여러분들에게 오해를 불러올지도 모르겠습니다. It might cause a misunderstanding among you. 그러나 이분의 치료를 위해서 예를 But 들겠습니다. I want to speak to her question, to her issue. 내가 아주 아끼는 물건이 있습니다. There is a kind of a thing that I treasure. 뭐 이 세상에 어떤 것과도 바꿀 수 없을 만큼 귀한 것을 가지고 있다. And this is precious enough that it's the only thing in the world. 어느 날 밤에 강도를 만났습니다. And one day I met up with a mugger. 총을 대고 그 물건을 내놔라는 거예요. So the mugger actually pointed a gun at me and said, "Hey, give that thing over." 저항을 했습니다. So I resisted. 저항을 하다가는 총을 맞아 죽을 것 같았습니다. And in the middle of resistance, I might get shot and die. 그래서 그 물건을 뺏겼습니다. So I handed it over and got my precious thing taken away. 그러면 집으로 돌아와서 몇 년간 그 물건 뺏긴 거에 대한 어떤 원한이 상처가 있을 겁니다. And when I come back home, for several years, I'll suffer from the trauma of having my most precious item taken away from me. 이것이 우리들의 일반적인 삶입니다. And that's how we usually live. 그러나 조금만 더 관찰해 보십시오. But investigate that a little deeper. 이 물건이 아무리 소중하다 하더라도 Despite however precious this thing is, 내 목숨과 이 둘 중에 지금 선택을 해야 합니다. but now I'm at that state in which I have to make a choice right now, immediately, which one is more precious, my life or this thing? 내가 여러 가지 선택할 수 있는 게 아니라 이 상황에선 딱 이 물건과 목숨 중에 어느 하나를 선택할 수밖에 없는 극단적 상황입니다. So it's an extreme situation in which the choice is stark, right? It's either my life or this thing. 그럴 때 물건을 선택하고 죽는 게 현명합니까? 목숨을 선택하고 물건을 포기하는 게 현명합니다. So at that point in time, what's the wiser choice? Give up this precious item and live, or resist and die? 그러면 이건 현명한 선택입니까? 어리석은 선택입니까? So was that a wise choice I made or not? Wise choice. 현명한 선택을 했는데 왜 돌아와서 그것이 상처가 됩니까? So I made a wise choice, but why do I suffer when I come home? I have one more question. So I was really suffered. So a few years ago, I tried to die, but I survived. So, but at that time, I thought instead of being suffered like this, I'd rather die. But it failed. So I wonder. I was confused which one was wise choice at the time, and still I get confused sometimes. 그러니까 왜 자기는 왕따를 당합니까? 그들 모두를 왕따를 시키면 되잖아요. So why do you get bullied? Why don't you bully them instead? 50명의 사람이 나를 왕따를 시켰다 할 때 왜 50명이 나를 왕따 시켰다고 생각합니까? 내가
하찮은 50명을 왕따를 시켰다고 생각하면 되잖아요. So that say 50 students actually ostracized you. So why do you believe that you were ostracized? Why don't you turn that perspective around and say you ostracized 50 students? I don't know. They bullied me, so I thought, okay, they're bullying me. 그러니까 당했다는 생각을 버려야 된다는 거예요. So what I'm trying to do is you have to let go of the idea you 그때 were 내가 victimized. 어리석었어. 그때는 그렇게 생각했는 건 맞습니다. So it is true that you thought you were being 그때는 내가 victimized at that time 어리고 어리석어서 그랬다는 거예요. because I was young, I was foolish. 지금 내가 커서 보니까 But now I'm older, 지혜롭게 보니까 and with wisdom in my eyes, 왕따를 당한 게 아니에요. I was never victimized. 그들은 그냥 그들대로 살아간 거예요. You know, they did whatever they wanted to do. 그러니까 내가 왕따를 당한 적이 없다 하는 관점을 가질 때 치료가 됩니다. So when you actually hold on and believe yourself that you have never been victimized, that's when you heal yourself. 누가 당신에게 총을 대고 죽을래, 성폭행을 할래, 성을 내놓을래 하면 자기는 어느 걸 선택할 거예요. If somebody actually points a gun in you and say, you know, either you let me rape you or I'm going to kill you, what are you going to do? Both. But I'll try to leave. 그러니까 가끔은 사람들은 성을 지키기 위해서 생명을 포기하는 사람도 있습니다. But sometimes other women might make a different choice, right? Sometimes they rather have themselves killed. 네, 그러나 생명 살기 위해서 성을 포기할 때도 있습니다. But others make this choice of, letting themselves live by actually submitting to that. 그것은 왕따보다도 더한 큰 충격입니다. You know, these are stark choices that women suffer every day. 그러나 그것이 그 순간에서 나의 현명한 선택이라고 생각하면 But if you think at that moment in time you made the best choice possible, 나에게는 상처가 없습니다. then there's no lasting damage upon yourself. 그러나 이런 강제적 선택을 타인이 입지 않도록 하기 위해서는 바로 신고를 해서 이것은 사회적으로 멈추게 해야 합니다. But in order to actually prevent others from suffering the same choice, same stark choice, you do have to, report this to the police, to the authorities, to make sure it doesn't happen again to others. 이것이 내가 상처로 갖고 평생을 산다는 것은 그들의 행위로부터 시작했지만은 나의 어리석음이 이것을 지속시키는 겁니다. So the trauma actually started with them actually abusing you and bullying you. But to sustain that trauma throughout the rest of your life arises from your own sense of foolishness. 또 옛날에 그랬다면 그때는 내가 어리석어서 그랬다. 지금 돌이켜보니 이것은 나의 현명한 선택이었다. 이럴 때 완전히 치료가 되는 것입니다. And so when actually trauma first originated, it happened when I was younger and I was foolish. But now that I look back and I've grown up, then I realize that I've never been damaged or victimized. That they were powerless to actually damage me. When you realize that, you are fully healed. 어떻게 하시겠어요? So what's your choice? 이미 지나간 일인데 You know, it's something that's in the 그것을 past. 안고 계속 그 원한을 갖고 살아가시겠어요? 나는 죄를 왕따를 당한 바 없다 하는 관점에 서서 자기 인생을 살아가시겠어요? Would you carry that damage with you for the rest of your life? Or will you realize for yourself that they were powerless to damage me? I've never been victimized, and free yourself from that. I'll try to say that never happened before. 그 잘 안 되면 이제 병이에요. So if that doesn't work out as you intend, then there is an underlying illness, 그러면 치료를 받아야 돼요. and which needs to get treated. 치료는 뭐 효과가 100% 될 수 없고 적정하게 되는 것도 받아들여야 돼요. And the treatment might not be 100%, right? You might actually just improve yourself incrementally. 그러나 수행이라는 것은 이렇게 일순간에 모든 괴로움을 소멸시키는 겁니다. But practice is all about realizing, having that one moment of realization which actually extinguish that cause of suffering. 나는 왕따를 당한 바 없다. And realize that I've never been ostracized. 그렇기 때문에 그들을 용서할 것도 없습니다. I've never been bullied, so there's nothing to forgive. 그냥 그들은 그들의 인생을 사는 거예요. And let them live their own lives. 그러나 왕따를 내가 당연 경험해 봤을 때 아이들에게는 이건 큰 피해를 입게 된다. But based on my experience, being bullied like that causes kids a lot of harm.
그러니 우리가 학교나 사회에서 왕따를 하는 그런 문화를 없애는 데 내가 기여를 해야 되겠다. That's why I want to contribute to eradication of this culture of bullying in schools to prevent others from suffering the same. 이런 관점을 가질 때 나도 치료하고 세상도 바꿀 수가 있다는 거. So from that perspective, that gives you the power to actually heal not only yourself, but to change the world for the better. 자기는 지금 자기 에너지를 자기 괴롭히는 데 사용하고 있습니다. Because right now you're using your own energy to actually cause yourself more suffering. 세상의 변화에 아무 도움도 안 됩니다. This doesn't actually improve the world at all. 그러니까 자기 치료는 단박에 하고 그 에너지를 세상을 위해서 사용했으면 좋겠다 싶습니다. So I want you to heal yourself at that moment, and one moment, then use that energy to actually improve the world. Okay, thank you.